tsa go hela ka tsa mauntsu le bile wa go bona Central Business District e leng gore bidwa tsa le gote the CBD yone e motoropo kgolo ga borone mena re tsamaya re lebella gore seemo sa bosamotse le gompieno se tabele gore se ka tselentse ja gone gore go a go tlhola go le mogote le hatshe ka bophara ra go bona mogote le gore o tla bo le magareng ka 36 to 42 degrees Celsius re ipona lo mogote o montse le gone ka konga milende ka kwa re bona maungi e le ena o ile go luga go pele ga go tla go tsena mo mogoteng with 32 degrees Celsius re re bona mogote o ntse na botoka ha re se re tsena mo le gare tota la le hatshe lone la Botswana mahelo a tshwana le bone bo gaborone mahelo a tshwana lone bo jwaneng ya le mahelo a ile go rona re tsamaya bibile mogote mo tsatsila gompieno a tla tswela hela a le botoka Tata. LB, it is still hot. It is very hot. We didn't thata ha go le mollo yana. O kile a bona wa peile hela sento le mo kitchen mo mogoteng one e tla go le busula mo go maswe o tla hula o iputsa gore a gone ha ke hule le dijo tse ke di apela ba imagine ma bane ke bua ke re o re you are one of those people ba ile gore ke ba batla go robala hela ile gore ga ba apara dikobo and some ke ba ile gore motho le ha go le mariga le ha go le sama o batla gona gore be ile gore all the time o nna ile gore o tsentse pajamas. So that's another thing. Rona ba re pallang wena na kana ke robala ka yone go ke apara di pajamas so ha go tse mo hutse go tawana. Oh okay, yeah, at least ke tsa ke re ya be le gone nngwe tsela yone ya gore wa bo detox and all of that. But otherwise, did you have a beautiful night? Absolutely great evening. And what was the first thing that you did in the morning when you woke up today? I tried to not pick up my phone. Okay. I did pick it up because I like to read the Bible in the morning, right? Yes, and my Bible is in my phone, so it's fine. Good defense. Wait, so ka re le pheta ke se ga dia sebaka ke tsena fena go di medise ke be ke re amogele mothulaganya ga go ya mamarato yone ya tumela Botswana breakfast show e tlang go gena mantaga go tsena tsena la botlhano na kalina ke bidiwa re se go motlhokathari se se raele gore se se ka malatsi a mabedi gore nna le wena le LB be le gore ntse re tsweletse gone ka kwana mme tla ke gakola gape gore e ka re khatsa se yona la botlhano 2 days from now e be le gone gore we are giving away those vouchers that tsone tse gore ke tsone tsa Choppies se ne gore tswana gore be le gore wa se dira ke gone gore lebella thulaganyo ya gago gore ska suta o nela gone go between 6 and 8 ka gore se ne gore tla be le gore ra se go botsa mo gone malatsi yonana tota ka tselong tsa tsela botlhano ke se le gore tla be le gore se se diragala bikena yotlhe e be le gore ha o kgona o tla bo kgona gore be le gore o winelo that particular hamper wa tsamaya le go itekela combo gone ka komareksetso magolo one a Choppies me ya le gore o ipitsa mo tsatsila gompieno re go tshwaretseng e tla re smola be re tsamaya ra go itshilla mele gompieno re bua jalo ka Tums and Bums ke tsa ke re tla tsamaya bona gore go ipotsa gore a mo go toya mme hela wena nna ntse le bile so that o tlo bona gore re bua ka e tla re kgantele be le gore se mo wa tsena gone ka kwana re tla go bua ka tsone tsa letshameko kgantere tsamaya ditsela tsa rona re tlhola gore seemo sa pharakano se ka tseleng se jang e tla re kana kwa bosupa le be re tsa khasa ra di khangele ya ntlha ya tla re go tseng go ke be ke tsena mo puisanong ya rona ya bobedi a ke tla be ke bua le bona ba Young Epilepsy Botswana mme puisano ya ntlha tla be dirwa ke yona LB. Absolutely. Ba used the University of Science and Technology ka ko phalape ka kwa tla ke tsena go pele good morning, how are you doing this morning? Thank you very much for joining us mo Dumela Botswana ra go amogela Motswana etso ke tsene ke rialo ke re we are going to be talking about the Chinese language being introduced to Beust University in the next couple of weeks ba tla bula the Confucius Institute and ba tlo go rutuntsha ka gone gore Confucius ke bo mang, why is Chinese important for us to learn re le Batswana, and what is the benefit at university level, but also what's the benefit to the economy ya Botswana gore Batswana be ba ithutile yone puo who can apply and also what do they need? Yes. Because obviously I know I've always wanted to learn Chinese. Right. Yeah, I've always wanted to learn Chinese. I think there's an opportune time for me to learn. Well, it is. So, Tums and Bums Motswana way to let's find out from our brother Biggie. So, like a Tums Bums. Tums Bums. Gore re tswa yang di apps le rona ka samayana re tswa mo Christmasing e be di body di le up. Here is Becky with Get Fit with B from us.
sebaka se ke go dumedisela mo mosong selone he lela la boraro tla be re lebile ha di kgantsone e le tsa metshameko tsela gona gore ke tse di farologaneng di akaretsa yalo ha motshameko ene e le wa DStv Premiership o tshamekile ka mo selone he lela maabane motshameko ya UEFA Champions League motshameko ya basketball ga mo yalo le di kgantsone tse le gore tsa madintsi di diragala yalo gone ka Botswana Football Association tsene di ka gona teenage mo simpote o tsamile antsa a kubia gona ka ko BFA ka kwa tsa tsama dintsi di diragala mmele ga letla ke se sebaka se ke go dumedise ke bidwa ke mena o se femo me ga ke no se ke na ha le re se go motlhoka thare hi how are you doing? I'm good, how are I'm great, can't complain. Ke utlalo tlhalosa le gone gore a kubia yalo me mo tsatsila mabane in terms of the press statement or the press release in tlhalosa lo tsa gore ba kgaogane gona le kutlwano. That's what they are saying. Mpota ga bolo kubia ka game ya Tunisia go ipotsa gore why be le gona gore communication e tla after sebaka se sekana. No ha mpota ira interview go ha Zabra se tsamkaliswa tin ne se re itse no khona go utlwaelo gore mpota o tsamaile like ska dia se ba a re tsamaya re ka go Melton Mokete ha re tsamaya re ntiriwa tsone ikgantsone tse tsa go kubia ga mokati se tlapa tsona sa Zabra se ga se gone hela a go ngwebile go be ke batlile opinion ya gona gore e ka re bike e go tla kubia a go Kaizer Chiefs ba kubile mokatisi go tlapa sa Zabra se ba kubile yalo mokatisa Division 1 and 2 hi. How's it? Hi, I give it again a little one Katisiva Guya, Mabanele Tirua, Hale, and Mehadi Hama, Kiko, Foka, Rafa Gujeria, Kakuya, Mukatisco Slepens, as I say, she's only a little Harubia, I'm Garremport, whom gets a lawyer take Mokanya, Hukubia, Haha, Mukatiso, Mulifin, Africa. I think it's been coming as a phenomenal Majuaki, the chief since the start of the season has tried with Happily the 60 around because how can I think this was collecting that the Chibanziba after a game. So like a mellow, even if safety was not, in good, faith, how the village come on, but hella. Overall, like you know, or Madual was to the the start of the season, Kaisinko and Neo, and Olivia during the preseason level, like in the Samka, but parallel for an hour the start of the season, Mudu, the Can Nabutu, then the season started, they were knocked out of the M1080 or whenever our loan. I still think about it, Kelabaluguma, Haba, Bella, the 9 teams that they've played so far in the league. How good Karajan, I want our loan, Madu. The one going to control at least or the village or last week they were knocked out of the Kelly Blakely World Cup. So like I was on overall level once I come over the decision that has been taken is just around the fact that Madura recently was stopped. All right, go hel ha re tsemo di khangeng tsa Kaizer Chiefs a dira re tsene ala mo itsele gona gore tsa madintsi di re mathata mo tsela maabane go Botswana Football Association ba letsa ba ntitse alo mokwalo wa go sipa gona gore ba kgaogane a lo le Remport. Then the question e be re ipotsa gona gore go se 2 weeks gona gore slapa sa Zabra se simolalo the campaign yone ele ya the World Cup qualifiers. Why mo tsetseng kana why re tsantri ra emela gona gore go nne ya lo late kana go nne thari yalo e be re I think that is something that is quite worrying, especially the way the association but look at how level, especially when it comes to the national team, in terms of who they bring in and how they let them go. We will have only about 3 weeks to the World Cup qualifiers and what is the plan? Especially with those encounters upcoming in Monaco, whoever is going to come in, upcoming 2 games. They are very crucial also that we are setting at home. So put them now on our the plan at the association in the Catalan Jan Kelo on our Majuan Canadian Port Mehela, how Montamonaco home piano, put them on our was the plan, going forward. Then one thing happens in gore gongwe re ka tsamarua ka sone ke gore a mme
ha re ko ba rempote re re madio gatla a mme rona ko association rena re tsamaya re ntse re diralo kana re le hatsne re diralo dio sentle re bile gona gore a ne re mo fa sengwe le sengwe se ile gona gore ona tsamantsa se tlhoka a ke itsela gona gore sengwe se ile gona tsamantsa se ngongore gela ene le khanya gona gore ga na sa khone go ipekela team ya gagwe dingwe tse leng gore a ke belela le tsone tse leng gore tsamaya dintsi di mokubile yalo gone ka ko ke tse leng go tsamaya ntse di gatara mo se selona maabane ke le re tse di interview tsa ga gore ba tsona bana tlo ba setse gore go diragala yang behind the scenes nna ke le mpote ke itsela gona gore 1 2 3 ga ntse sa tsamaya se sa dire sentle a ne re mo ha sengwe le sengwe se ileng gore wa se bata rempote gabedi we ka nna gararo se se ba then at times when re lebella dio tsa go nana re nna ya gore ga ile gore ne go na le mathata within the camp and rempote chose to stay at the time and ya ka tlhalosa go ya ka bua gore bua gore na pekela skin on the like skiing go nka nako tsenetse wana sa go le ikgogela morago ka gore go supa gore national control in terms of who to select for the national team so ka bosone it's a big problem ha ile gore as the national team coach kana o le mokatitela ko sklopeng se ga ona control mo sklopeng sa gago se maleba kana se molemo ke gona gore ikgogela ko morago because ha o se ikgogela ko morago re go le ba le part of the problem ile gore e te go no gore ibile rona re le ka kontle but how nna ke sense ke tlhalosa gore you are now becoming part of the problem but ntle le seo o ka lebella gore yes in terms of how the association has been going about since when national teams are concerned it's quite worrying one we've always asked about our plan or our blueprint as the association gore re batla go bona the national team e ikela e mo nakong e kae le gone gore phitlhele yo re ka gore ga go go yona without that kind of document or plan in place go nna haphazada ka re bona ditso tsa association di na haphazade go tsena mpote ba montsha ka moso ba tsenya o mongwe ba montsha is simply because ga gona se se gore re pele as association gore rona phitlhelo re batla go ikela ka the national team ke ebile plan a teng tsa majana re lebeletse the various competitions tse re ka iphitlha re le mo go tsone but gore a ne ba monetse tsotlhe tse na re kgona o ka gakologela gore yes ha le motho ka tsamare they were supportive in terms of the camp tse ne gongwe a na di batla ba sametse gongwe ba ne gongwe ena e letsa gore ba ka nna teng le ba ile gore association a ka tlhalosa rena le ba tsama ba nna teng but other than that there's a whole lot of things ka tsamare bua ka tsone especially the way we are trying to push the agenda of the national team mo ile gore go hella go affect even the performance of the national team how lebeletse ka mo di tlhakate so for me it's a whole lot of things gore re ka di tsaha ra di ba happy but now the question e le gore e nna ya sala mo dipounaments tsa mongwe le mongwe ke gona gore maduo ga a the national team especially surrounding the national team has out clear especially from the association now it is now gone on to affect the performance of the team so go ya kana ke tlhalosa ga ke simolola gore go gararo mo re ka e lebellang ka teng kganya go tswa ga association poteletso ke se le gore ka tswa di buile after his exit from the national team ha re tlisa mokatiso mo shawe le gona gore mo sela maabane go letse go trenda ya le gona gore ke mokatiso na a ka tsia sehlopha sene se le sa Simba ha sehlopha sene se le sa Joining Galaxy ba tsamaya lo bantse ba fenya motshamkono re wa mo French re motlisa yalo e bile khantela gore 3 weeks ya a mo getera khakala re mo 2 weeks gore ka tsamga lo sehlopha sene so sa Mozambique re tsamga lo sona yalo ka di 18 re tsamga lo sehlopha sa Guinea ka di 22 ra motlisa kana ko yone ntse njalo ke he's a foreigner ga re tsana yana re moha a boikarabelo le bo boreng a re batla go qualifyela World Cup kana re morare re plan rena ke 1 2 3 go ngirisa AFCON yone e le gona gore la bohelo ke tlhaloga gate ke lebella ha ke I think AFCON 2025 ke khayedi ya lo se se mola ke le ke tlhalosa gore as a situation if you don't have a blueprint or a plan of say perselo re batla tshela ka the national team di se ba rena tsa madina pa za putse tsena nna gona gore as the incoming coach wa go tsamana le sa se se sa gore a khona tlhaloganye ka mo ile re khwela rena ba re tsampi ya ka ba tsamiki ya gore gana ke ba heba le re ka ba biletse the national team le gona gore preparation ya go ya go tsamana kana ka tile ya re lebetse gore na go ga e kalo le gore o pelo ro tla ba gore gona o ka nna le ona go prepare the national team so if only we had a plan or a blueprint le gore
re tsamaya re lebelela mo go yone gore ha re tsamayang teng as association e re America qualify the World Cup re ka qualify the AFCON or re ka tsamaya gongwe re ipona re wina COSAFA kana re wina the Shen ke yone guiding document e le gore re ka be re na le yone mo nako gompieno le gore e tsamaye re bolelela gore in terms of milestones re tsamaya kae ebile re ka baakanyeng go a ko pele gore re ipone ha e le gore ba ka qualify the World Cup kana the AFCON kana we have a competition le gore tsamaya re participate mo go yone gore re tsamaya kae ebile ke se lo se ra se baakanya. So for me it's going to be a difficult task for whoever that is coming gore a kgone a re setlhopha se le gore ene ka keletso a gagwe gongwe se ka tsamaya gongwe se senya o se bona madi a botoka mo metshameko e mebedi e latela le gore tle be le mo ga emela. Other than that ha o ba sa re tsa mo ka tsibora ka gompieno mme re se tsela ka nako e khutshwana gore re tshameke metshameko ya selibo se re ka ba re tshameka go bontsha kamele gore the association in terms of sepe se le gore ba leka go se dira tota it's quite haphazard and going forward that is something that they need to improve on. Let's get curious maban ha ke tsura le no curious ha wa go mela rekota ga ya ga gomse ne le gore na ka tsena na re mone ana ko ene sa pasone so sa Johnny Galaxy ban sa lo slofa sa ga wa go mela wa bona ke itse gona gore ga go a tlhoka di ruma ra di a re tla santse re bona gore sentlentle track record ga go ke ntse ka tseleng jang tota ha ke o komele me hela I think se ke se le gore sa mana le na think to see the memories of Balatedi ba khona dina mo ga ke gona gore sa position Galaxy se sa mosime ka tiro a le gona go se pesa Simba ka kwa mehela o na le gona go rutila ka tsa sa pasa bo se ba sa Mauritania gore pitleland le lone kae gona go ke so se le gore go mona mo tsamayana go ga go ntse go totobala gore ke ena gore ga re ka khona re tsamaya re fela history record go bona gore o tla ka eng se se pharologano se le gore ba ka tisi ba ba tswang go ntle ba tle ka sone kana ba ba le gore ba mo gae gongwe ba ka tswa ba ka se ba nne le sone se le gore ba tla ka sone especially around the credentials always concerned about the national team coaches ba le gore ba gore the credentials se gore ba di tsutse that track record gore a mmeke le gore ka re motho a ela tedisa a nna le sone la gore ya ka gore ga yana go na le sepe se se le gore re ka tsamaya re se wela mo go ena. Tla ke se ba ka se ke le bogela gore re kgone go buisana mo sole se le gompieno Milton. Thanks a lot. Babuluki Mokete ele ya lo analyst ya gone ka kwano Botswana television re bua ka dikgansana tseo tsa ga mo go motsimpote ja ka le gona gore o le sa khubile gone ka go slepensione so ele sa the Zabrasa ke batla go utlwa opinion na gago what's your opinion? My opinion is that when as femo re setse le gone gore re ipangetsa di competition kwa re na setse le gone gore it's limited. We have 2 weeks re setse le gore ra ipakanya gona na o setse o ntsha mokatisi what does it say ka strategy se le gore mokatisi ne le gone gore o se ipeile pele and now mokatiso e leng gore tla be the interim coach o tla be le gone gore o tla ka brand new strategy le ene mo go rang gore go ya gona ka we are now going back because Len had and within ka ile go gore tla ba tlhomina go a re wa go simola a build strategy se sentšhano so ibe keep tsa gone gore me ya ka ra di competition in the next 2 weeks and a re tla re jele seng gore go ka to be exact all right tla re somdi kgeng tsone sa ga rempote ga mogale Botswana Football Association re ta bogare ko Africa borwa re go lebelela le motshameko wa DStv Premiership o le tsosamkile mo tselwane hele la maban ne se bona yalo on stop sa Orlando Pirates ba tshameka yalo Maleka le stop sa Amazulu hele Malaka one ele a 0-0 ka itse gona gore stop sa Orlando Pirates go ra gona gore ba tshamekile yalo motshameko ele Merataro sofa a bo kgobokanyetsela dintlha tsone tse di roba mobedi stop sa Amazulu ba itlhela ba mo sport number 10 ba tshamekile yalo 9 games bana yalo le 11 points go godimo santse le stop seo ele sa Mamelodi Sundowns ba tshamekile yalo 8 games bana 24 points Golden Arrows mo sport number 2 bana yalo le 17 points sport number 3 ke so sa Super Sport United bana le 16 points stopasone ele sa Swallows bala mo sport number 4 14 points Bulkan City sport number 5 14 points mo stopensone Gara stop sa Cape Town City rather Balmo sport number 6 ka 13 points sport number 7 gona stop so sa Chipa United ba simple 9 games bana le 13 points stop sa Kaizer Chiefs ba iphela ba heletsa mo go tse di robang bobedi bana lo 11 points from 9 games go tla se ga loko ene the DStv Premiership gona stop sone ele sa Richards Bay Royal AM ke sone go sama dintsi di go tla ga league ele ya the DStv Premiership
bana ba ngongora kana ditlhopha ka bontsi di na di ngongorela gore ba tshameka gompieno ba tshameka Pirates ne tshameka tsela maabane ya tshameka gape mo tsilele e lela la botlhano metshameka te e mentsi bila remember mo bekeng e fitile le gone gore ne ba tlhalosa le gone gore ba tshameke ga bana kwa go ikhutsa ga bana kwa recovery as well that's why ba tlhalosa le gone gore o tla itlhele gore go ba ka dinjari tse dintsi mo ditlhopheng yana ka go harologana so ga ke itse in terms of management go tsa botsamaisi ba irilang ka yona kganye because ke ha re ntse back to the same things professional football. Professional football, and most of the fixtures are already done to accommodate even international games. They do have. And one thing happened. But le rano ke sepa sa mamlisa na ba modi competition tse dintsi ke tsona gore go kile ga nna ya lo emergency meeting maloba gore ba leke go bona gore ba tsama bantse ba sukunyetsa ha kae mo di fixturing ka gore ba tshamka yalo msamko ya Champions League ba tshamka yalo msamko ya African League le gore tsama rentse re libile gona mme ga le tla tsama re suite gone ka go ba dintsi dar se re lebeletse le gore tsama dintsi di ama yalo msamko eno ile African Football League ile gore heletse tshamkile mo se silone ile la maba le tsere bona tla persone so sa Mamelodi Sundowns ba tshamka yalo le Petro Athletic tsong gona ka go Angola ka ba tshamka yalo Maleka 0-0 me le tsona ala le yone ba tshamka yalo 1-1 le Simba TP Mazembe ba fenya sa persone sele sa Esperance ka no ilengwe go le fela Enyimba ba fenya yalo Kiwitats ka no ilengwe go le fela me ga tsa maya lo ntse le bile yalo gona gore metshamko yene go ra gona gore se persone se sa Mamelodi Sundowns ba go tsamaya lo ba ntse ba thulana yalo se persone so ele sa alagli go tsaya le ka kol hasilo le gol hatsilo ne le la egepeta ka mtsako yene ya CAF African Football League ene tshamka ya lo mo letsatsing lone le la mabane ya tsa di diragala bana ya lo ka ko Africa bora ya ke le gona gore mtshamko eo ene ntse e tsweletse tla tsamaya re ntse re heta ya lo mo go tsenetse le sa kgwele ya dinao ha re belle ya lo metshamko eneo e ntse le African Football League gore bona gore yene e tsoga tshamke ya mo letsatsing lone le la so mo tsela ka mo sora go bona ya setlhopha sa Esperance ka 26 October ha ra go bona ya lo setlhopha so sa Esperance ba tshamka ya lo le TP Mazembe Wydad ba tshamka ya lo le setlhopha so sa Enyimba ke mtshamko eneo ha ile gona gore ba jalo ke ra Patrick Motsepele gale tla re hitha lebele ya metshamko e mengwe ha ile gona gore tsamahentse e le teng e le metshamko yone e le ya basketball o ile gore le tshamekelo se silone e le la maba le tsere bona ya JBC ya le hatsele la Zimbabwe ba fenya ya Munel Suns ka 27 points gona ka ko UB indoor arena abane tatsa gona gore ba movela to the next round of the qualifiers of the 2024 Basketball African League ile gona gore tsentse ya lo o mo le hasinglone e le la Botswana mo go tsone tseo e le tsa basketball re lebeletse dingwe a tsela gona gore dia mayalo metshamko yone e le ya UEFA Champions League e tshamekile ya lo mo tsatsilo le la maba ga ra tsoga ke mamen ye the first win ha la ibile ba setse le gona gore ba sele gore ba tswitse mo do mele ga le big up to them ba tla go biela Raina le mote the producer o tsile tla re lebelela gona gore metshamko e tshamekile mo sela mabane a tsamaile ka tsela e ntsenjang le yone metshamko yone ele ya UEFA Champions League ha ka tsama ho ntulibile le tsebona yalo Inter Milan ne na yalo le Salzburg re bona yalo setlhopha so sa Inter ba gona gore ba fenya yalo ka dino tse pedi go elengwe motshamko mo gape re bona yalo setlhopha sa Union Berlin ba no ito yalo ke Napoli ka no elengwe go lefela ha re bona yalo Sevilla ba tshamka setlhopha sa Arsenal ba fenya motshamko ka dino tse pedi go elengwe motshamko gape nna re bona lo setlhopha sa Real Madrid ba fenya le Braga ka dino tse pedi go elengwe Lens le PSV di tshamekile ya lo Maleka 1-1 Benfica ba fenya lo ke Real Sociedad ka no elengwe go lefela Manchester United ba gona gore ba nota ya lo Copenhagen ka no elengwe go lefela metshamko eo ya tswela mo silone ele la gompieno go ile go ratsa mara re bona ya le metshamko e harologaneng ga re ga metshamko ene ra go bona ya setlhopha se le sa Barcelona ba tshameka lo le Shakhtar me setlhopha sa Feyenoord ba tshameka lo Lazio ke metshamko ile go gore ka tsamantso e solegela mo tsasilwane e le la gompieno e le metshamko ene e le ya UEFA Champions League ke tsene gona gore e re ka tsamara ntse re di solegela mo tsasilwane e le la gompieno mme le gale tsa
tla re di emisa gone ha tla re khantele be rena ha le bona ba bonda boxing go tla utlwa gone gore ya ka le gore re ba soletse mo sela maabane gore ba bue ya le gone gore mme ba go tsisa yang tateolo ya ka ko zimo le ka gore ha itumela lo mathuo ga ke dingwe tsa mantsheretsa mariba ka tshwane mo letsatsing lona ile la gompieno tla re di emisa gone ha re tla ba gape re kopana ya lo khantele. Dumela ra. Ke bitsa go te officer Basha. Ke kopa bona tse seletswa ga go kgetsa. Mapelusa. Mepele. Amo etsi tlhoko re le kgetela go le ya go le expire gampeng. Ke le bone mongane. Kana ditiro tsa go sa tšhaisiwe ntse. Ke tswa go le makuku ke boa ke tsena go le late mo lape ga ke bone le one nako ya go kgethela koloi ne ke re ka re ke tata ke tabogela teng ka weekend gore ke go kgethela koloi. Mepele kana mme ke molato go kgetsa koloi expire le lekgetho gape koloi ya go ka mo e lentle ka teng e rona ke go kgediwa expire le lekgetho ao ba nya tla re ke tsana go tirong e be ke roma mongwe gore bogolo a tletse yang kgethela she hela ma gonna e le gore ga ba utlwana ka lelo le leng tšhala Botswana Post la kgethela koloi online ke le heleo ga se ke go go posong ga go duela lekgetho she go mo bogobela mo you can simply just go online using your cell phone laptop or computer to pay for lekgetho la koloi ya gago or even download the Botswana Post app on your cell phone. Botswana Post officers will deliver to your home or go office for 66 pulanyana fela 66 pulanyana fela hey gape ba ka nna ba le go deliverela go lebokosong la poso ya gago just for 20 pulanyana fela mmago nnana 20 pul hey anka tsama office tsama wena o botlhokwa ke thank you sir ciao bye o botlhokwa Mr. Office e tla rela ke tsana go tirong kwa ebe ke tla ke kgethela koloi online botlhokwa kana no re koloi ya mentla go hale ya mentle ha re have 7 o tlo o tla re shireng teng ka mora ga posela o tlo check le kgetelo gore a ke le kgetelo hela mmepele kana go tsamaya ka koloi e sa kgethelwa ke molato o kgona hela o tsena mo mathete be ke go charge ka molato wa code 72803286 nya me o botoka molato ka nna ke saba wa 72135507 Mama re ja mama. Emma go ra ke tla ke tlhola go le ikgatela ke bona gore o kgethile a kere tsamaya sentle mma thank you ke lebogile Mama. Ako nkise sekolo. go siame Mr. Office tlholang sentle thank you go lebogile rona tota Welcome back to the Dumela Botswana Breakfast Show. We are getting into a very exciting conversation, especially haile gore o ngwana wa sekolo o tsenanko Botswana International University of Science and Technology BUIST because go tla bulwa semmuso the Confucius Institute for the Chinese Language and Culture. Mo bekeng e tlang ka la bobedi. Chinese, like I said earlier, is one of the most popular languages across the world. Over 1 billion people speaking Chinese to this day. And ba lehatela China ke bone ba ileng gore they're one of the leading nations when it comes to tsa science, tsa technology, construction wa ba itlhela. So that is why this is a perfect partnership between BUIST as well as the Confucius Institute. Ba tla yalo ba re tla re le ruteng se China bunganaka le lona ka moso le tsoge le choma. Go birwa go choma. What do you call it when you speak Chinese? That's why I'm sitting in studio with Professor Patricia Masego Makepe. She is from the Center for Business Management as the Entrepreneurship and General Education Khoneko BUIST. Good morning, Patricia. Good morning. Thank you so much for joining us today.
Thank you so much. I know that a lot of the times our guests are not used to being up at this time. Thank you so much for honoring the invite and coming to chat with us about this one. First and foremost, it's simple. What is the Confucius Institute, and why was it important for you as BEUST to say, we want to do this and we want to partner with them? Thank you so much for that question. It's really important that I answer this question very well. And I'm going to read a bit of the narrative about the Confucius Institute for the benefits of the listener and the viewer out there. Yes, what is a Confucius Institute? A Confucius Institute is a center for the teaching of the Chinese language and culture, for the promotion of socio-economic, educational, cultural, and business cooperation, to name but a few. Because there are many activities that go on in the Institute. With the people of China. Confucius Institute is named after one of China's most famous philosophers and teachers, Confucius, also known as Kong Fuzi or Master Kong, who believed that human beings are fundamentally good, teachable, improvable, and perfectly perfectible. Or you can improve a person. Yes, through personal and communal endeavor. His philosophical teachings, known as Confucianism, emphasized personal and governmental morality, correctness of social relationships, justice, kindness, and sincerity. Through this philosophy, Confucius Institutes were established globally. So the CI, which is short for Confucius Institute at BEUST, is a product of this philosophy, and we are very proud at BEUST to be finally launching our very own Confucius Institute, which we are calling CI BEUST in short. Yes. Confucius Institute BEUST. So it is coming, and we'll be launching it very soon in the next coming week. But I think a big question that anybody might ask, that wonderful history of the Confucius Institute, the values of Master Kong, we can relate with them. And why was it important for us to say this is an important partnership for us to bring the Chinese language into our university? Okay, so let me start by saying that I'm sure the viewer already knows, right, that Botswana Institute, BEUST, is a specialized science and technology and engineering university that the government, has set up to really drive us towards the knowledge economy and society. So our primary product, our science and engineering graduates. So we want these graduates to be well-rounded, We want them not only to have the technical skills, the engineering, the science, but they must have also the soft skills when it comes to communication, so that they can fit seamlessly into the world out there. And nowadays, when we're talking about resetting and changing the way we think about things, when you are thinking about getting a job, you're not only looking inward, you are looking outward as well, even when it comes to acquiring further education in science and technology. So what we've realized with our science and engineering students is that by having, the teaching of Chinese language and culture within the curricula, we find that they now have a competitive advantage in terms of getting jobs, which is what we call employability. And we know that because China is a leading powerhouse in science, engineering, and technology, like you mentioned, we find that a lot of Chinese companies are in Botswana, and our students having this language, Chinese language, and an understanding of the culture, it gives them that added advantage in terms of being able to communicate with our counterparts. And we know that even the imports, the goods that are imported that go into the construction industry, or whether you're talking about, the computer industry, digital sector. Those manuals, they come in Chinese because the imports are coming from there. So our students have this advantage because they can read Chinese, they can speak Chinese, and they also have the culture, which also helps in terms of negotiation. Wow, so it is a holistic development. Exactly. And so that means not only are you giving life to students by Longhor, they are
employable, but also be used as a school. You benefit from having your students being the top. Just outline for us a little bit, how can we benefit as Be Used from having our some of the best students coming from our school knowing this language? Yes, number one, it's going to help in terms of employability, like I said. Right. But we also want to diversify this economy. That means we want our students to use the science and technology that they've learned to either start a business within, which is tech related, because, you know, we're moving towards a digital transformation. Right. So, you know, when our students have this knowledge of Chinese language and culture, right, it helps them enhance their entrepreneurship skills as well, because they can go into a joint venture with a Chinese business or Chinese company. Already we have a graduate who is a CEO of Drones for Africa. Her name is Marang Mbakanye, and she first worked for a Chinese company before setting up her own company. So she's got, you know, plenty of ideas and is thinking about venturing into now manufacturing, because what they've been doing is assembling drones. So they're now thinking going forward in terms of assembling. So they're importing most of their inputs from China. So her having been through our center, which is a center for entrepreneurship, business management, and general education, you know, really has equipped her. She's a master's graduate in the sciences, right? Computer engineering. But you see how, you know, the teaching of Chinese language and culture can benefit yes, her. In terms of enhancing, first of all, employability. Right. She was able to get a job with this Chinese company, and now she's going to also enhance the entrepreneurship side, you know, her enterprise, in terms of now, you know, being able to understand, negotiate contracts with whoever she's getting her inputs for the assembly of those drones. And how many times do we watch an individual, they're meeting with these execs from all over the world? I speak Chinese, I speak Spanish, and now we're giving our own Botswana students the opportunity to be that. Now, talk to us about this course and how it's going to work. It will be open to all students within the school, or is it mandatory? Is it an elective? How will that work? Okay, so the philosophy of our center and Be Used in general, we are not only aiming for academic excellence, right? We also want to be engaged with the community. So in terms of the teaching of this Chinese language and culture courses, because there are several levels that will be taught. And what happens is, when it comes to the Be Used students, like looking internally, the Be Used students are able to take these courses as credit-bearing courses as part of their electives within the overall engineering or science degree. So there's that option for the students. So the how can I call it? The tuition for the course already is covered by the scholarship, right? But like I said, we're not only inward looking, we also have classes which we are currently teaching physically, because our catchment area for now is Greater Palape, Palape and Greater Palape. So, for example, we have had students maybe from the police service and other business people, and, you know, other students who cannot take the course during the regular time. They come in the evening to take the evening classes. And so we do charge a moderate fee, you know, because we are starting. We've been doing this since 2015, but the charges are not prohibitive. So I'd like to encourage members of the community to also take an interest in this, because whether you are building a house, you know, if you want to save costs on building your own house, your dream house, you can travel to China and, you know, get the stuff, the finishings. You know, you go there, you get a better deal. And if you know a bit of Chinese, it's going to help you negotiate better. If you know a little bit about the culture, it's going to help you when you are there in terms of the cuisine. You know, you won't be having a culture shock when you get there and you see the different dishes, because we don't only teach the language, it's teaching language and culture. And speaking of which, what is the importance of teaching the Chinese culture in the context of go ithuta the language? You know, when we travel and you meet new people, it's very important to understand things like that etiquette, you know, their ways of doing things, and
as immediately when you meet someone from a different country or different culture, shall I say, and they already understand and see that you have that, you understand the nuances behind how they conduct themselves and everything. It really helps to break down the barriers, and so you have a more intimate interaction with the people, and really it will benefit you, just that I've just told you in terms of the various examples I've said today. Yeah, so how ile gore o itlhela re tsweletse Motswana wetso re bua le me Patricia Masego Makepe re bua yalo ka gore go sekolong sa bone BUST e leng Botswana International University for Science and Technology ba tlile go letsetsa Confucius Institute e leng gore ba ta baruta teme ya se China go sekolong seo go BUST. It is open to the public gora gore Motswana mongwe le mongwe le gore o mo Phalape kana Greater Phalape o ka tla a duela a small fee a tla go ithuta ga mmogo le bone bana ba sekolo ba ile gore ba tsena go BUST le bone e tlo go nna an elective in na choice ya gore nya o ka itlhophela gore o tsena class e ga mmogo le degree e leng gore o ntse o ilelekile o na le 4 years o ntse o batla go etsa. We were just talking about the importance of culture, and then how is the course given? You said it's physical. As you know, like we said, we are a science and technology university, and you know, we recently came from this COVID pandemic, and this taught us a lot, and I'm sure even other institutions around the country realize that really you really have to go digital ultimately. I mean, going digital, or shall I say using online learning techniques, you know, you reach a wider market. So I can take the BUST course or I can take it South Africa or wherever. So you know, we are working towards that, but right now the challenge we have is that not everybody we're targeting has the gadgets, right, to do the course online. But there are plans for it. We are starting as we are launching next week. We are going to continue doing the physical, and then we'll move to blended, which means some classes will be physical, some will be online, depending on the people who have applied and whether they have the gadgets. And then ultimately, as we move to the knowledge-based economy, we really all should be, digitizing, and therefore we will want to have a full online based class. Yes. Janung, you've spoken a little bit about the launch today. Because we are running out of time. About the dates, when you'll be launching. If I'm not in Phalape, can I watch it somewhere? On the day, and then your final words as you say goodbye. Yes, thank you. Yes. Our launch is on Tuesday at 9 o'clock, and it's going to be taking place on Phalape campus. But for those who would like to have a look at what's going on, I encourage you to go into the BUST Facebook page. We have a Facebook page. We are also going to be live on YouTube. So if you do that, we'll be live streaming. So I think if you join around 8:45, because we will be starting officially the ceremony at 9, and there will be speeches. We are having our charge d'affaires, who's representing China in Botswana, who's going to be one of the guests. We are also having president of Yangshan University, which is the university that we've partnered with, and then jointly applied to have the CI approved to be established at BUST. So we're going to have our Chinese counterparts. So it's going to be a really exciting occasion for us. We are very proud of how far we've come since we started teaching Chinese in 2015. And before I go, I must just say thank you to University of Botswana, because they are the first university to have a CI. So when we started in 2015, they were sending some Chinese volunteers that they recruited to come and teach at BUST. So just to recognize them, we don't want to be, we do want to be working collaboratively together, and this is a wonderful example of how the two universities have collaborated. Well, thank you very much for joining us this morning, Patricia Masego Makepe. BUST University itla the Confucius Institute which is Tuesday. That is at 9 a.m. You can join via live stream. Remind us your YouTube before we leave, your Facebook and YouTube channels. If you just go, I don't know them off the top of my head, right? But I'm sure all of us are on Facebook and YouTube. So you just go there and type BW, I get BUST, I get
the official page will come up if you search it, and then you'll be right there. All right. Thank you so much for joining us. Enjoy the rest of your morning. Thank you so much. Your 7 a.m. news bulletin, the first one of your morning on channel 289. We'll be right back. Thulaganyo ya Dumela Breakfast Show e wa gape e tswelela re tsamaya re lebela ha karolo ya bobedi ya tsa metshameko go e leng gore re tle re ha le ba bond boxing go tla utlwa gore ya le tselela la botlhano go tsamaya go dira ka tseleng ka the fight e le gore go fairground tse ka kwa mme he tla re skara dia sebaka re dire ka tseleng jana pele ga ka ba dumedisa re simolela ka go lebella ya lo metshameko e le wa cricket e le gore le tse samjong silone e le la maabane ya ke le gore le tse re bona ya lo la Africa Borwa ba fenya lo Bangladesh ba fenya lo ka metago e le 149 mosamko mo gape go le gona go tlo tsamke ntse tsilwane e le la gompieno re tla bona lo le ha tshilele la England ba tsaya lo Sri Lanka ke mosamko le gona gore tata tsamke mo ntse tsilwane e le la ka mosorata se mo tsilwane e le la gompieno Australia ba tsamka ya lo so ba sele sa Netherlands kana go e le ya 10:30 that's re dire ka tseleng jana ke tse se ba ka se ke amogela ba le gona gore tsamaya ke ntse ke na le bone ha ke na ha le bone tsa mogya lo ha le tefo go tla bona gona gore ga the fight ya Friday tsamile ka tsela ntse jana a tla ke se ba ka se ke le dumedisa. Good morning. What happened yesterday ke le siasia I think nna ke gateletswe flu. I think medication o ira re ke robale thata gape ne re tshwere nako ya 8:30 hela senya 7. Yes so mo go tso ke mo goreng ya o bue go ropaletse ke go tsoga hi tefo how's it there's mulle gone ha re lebelle yalo ha re bond ne le tshwere yalo the fight yalo na ka Friday tla re tlela gona gore tsamela ka selentse jang according to you. Okay, Boxing Fight Night Championship 2nd edition. It's a maile sentle ka ne re solohetse ka teng. Team ya Bond Boxing you win. We're happy, we're excited. Therefore, go tsamile ka selentse jang no le mo the first edition. Yeah. Okay. All right. Tla re lebele yalo the second edition e leng gore ne le ka Friday gore go ya ka wena hela ke ntse go samantse o se itemogela. Ke tsa ke re tsamile sentle hela thata. Yeah. Okay. A ke bole go wena bontshe re lebelle gona gore di preparation ne di tsamaile ka tseleng jang pele ga yalo this fight e ka nna teng. Preparations hard di tlwaele. You know, to run an event is a challenge. I've done more than 50 events, but each event has its unique challenges. Who are able to overcome the challenges. The challenges tse le kopana le tsone ke ha le dira lo this fight go boxing. A lot of challenges are when adequate sponsorship and la re se bone hangwe re hella re bona madika metsotso ya bohelo, which makes it difficult to run smoothly. Ra be re itse re madi a teng me a gotleng late ga one go ira gore ha gongwe dilo dinne bokete, then you work under pressure, and then other things that are unforeseen. I remember Maloba when the Zimbabwean team was supposed to arrive here on Tuesday, but they failed and we had to cancel all interviews that were scheduled for Wednesday. So, but they came on Wednesday. So these are things that happen time and again when you think everything is on track and then all of a sudden things fall apart. Yeah. Alright, tefo tla re lebella lo ntwa ga go le bonga no go swela ka kozing ka kwa gore go ya ka wena tsa maile jang ke ntse le gona gore o se itemogetse ne go le ne e harologana thata yang le ya last edition le gona gore no tsa mantsona lona. Ke tsa ke re pharologanya ntse tse pedi tse ne le gore in the first edition ke le monna mo gae so no le motlhoko tsena le ne the reason botoka as compared to bonga next moitse bonga le na sankitse so a le someone o tsong kontle ke na itsela gore batho ba tswa ba tla ba tswa Zimbabwe batho ba tla male thata so gantsi as much as ke berekile le bond se re itse gore re handle boxer ngwe le ngwe ya yeah.
So what was different ka Bongani? Ke se le gore na tla ka sone se le gore ne se le pharologanyo le Scara last edition. I think Scara was lost from the first round, but Bongani, he came kusala at the first round as compared to Scara. Yeah. Ke yona mo tshwantsho le gale a re tswe mo dikganyeng tsa bona tla tsamaye re bua ya le gona gore mona to itebela mo television a re tsamaye re lebelle gona gore ga le thusa yalo di opponent le thusa le libileng ha le libile yalo gona gore di ntwa tsone tse tsamaya le di dira yalo ngwaga le ngwaga. Okay, in boxing re na le motho o bidwa go ke matchmaker. Re thusa ke re mongwe ko mo Africa Borwa o bidwa go Patrick Bonyeme wa Bonyeme boxing gym. So kene o dira le rona ra dira. So you look at first they should be in the same weight class, same experience. O ka tsenya motho na le fight tse 10 le tse 7, tse 7 le tse 12. Me gape o ka nna re go ke contradictor le bile ntwa ga Scara le ka go itsile ra kgwathile. Scara has about 10 fights. Ka go itsile ra kgwathile was his first fight. But we're looking at potential ya Kago that he's new but he's very strong. Technically he's very good. So that is why re khone go motsenya le Onkarabile Mothibedi. So basically go lebellwa gone mo. So that boxers are evenly matched. So ya ka bona gore Scara na tshwaragane le bothata. Tshepang go motho was his first fight, the short guy, and then Brian Galemoge was his second fight. So you gonna wanna re ba match re lebile ona le ntwa tse kae, and that's it. Okay, a re belle te forbella lo ene Bongani ke ntse le gona gore ke itse gona gore fight a lona after this fight na la thata Bongani gore go hale di judge ga di antsa ma sentle hale ke ha o tsa montse le bile go le go ngare lebella di strength tsa gagwe ene se le gona gore na ntsa tsa mago hiketsa ka sone thata a ya ka kene ke ntse tsa makentse mo tshwantshanya lo beleng rukila ka ontsa kopana le bone. Exactly. Na le power rings mo na. I was like that's when ke simolo punch ke move like sa batlo go lwa le ne ke ma 2-2 le. Okay, but ga re tsalo ba tsamaisi ba metshameko go boxing bona re lebelang ha se gore ke itse gore tefo ke wa mo ga yana se ka ga re fa ba mo ga gore se ka ra bona yalo khotlano tsa me re ile re bona gongwe tla re bena straight re thusa re lebileng ba tsamaisi ba metshameko. Or but tsamaiso ra ndo opponent. No, like the referee le di judge the empire. Okay, hadimo gonna rona we run in the event, but we are under Professional Boxing Association of Botswana. Ke wena ba appoint and the referee le di judge. So go go iragalang re khakala le gone. Mehela personally I thought we won the fight. Re santse re na le khotho gore batho ba itse gore go judgewa boxing jang go goriwa yang. That is why we always get a lot of issues because people look at who is working harder, and Bongani was working harder. So people just conclude that he was winning, but you score clear points and you win. How pancha moto pancha di garden has a point, zero. So a lot of people still confuse that with moto better and target. The target is here. Okay. On target. Tsa go make what thing Marco squatting the illegal blows. So it doesn't matter or throw ile punch se 10 motho le ha ina ba punch se 2 a betsa target wa ba le kopile ga gago. Okay. Yeah. So with this incident le ba Bond Promotions le handle ka tsela ntse jang gore e be gona le motshameko ile gore go tsamaile nda sa itumela ka ha dilo di tsamaile ka teng. Ke gona go tswalla re ntse re ruta batswana, and looking at Bongani's character, his past 2 fights, it was the same behavior. Ko Tanzania, ko Malawi. Nanza ngwara ga go rutseditswe. So I don't know nkare ke ka ha lena tsandu ka ti. Now mana tota hela gore he was robbed. So me lena itshika se gore mo ka nna re robile.
Okay, AJ stock. Alright, a lebelle tefo, re lebelle ya lo wena hela for someone go ibile for someone mo thole go re ga itse thata ka wena o lo le ya lo di fight tse ka epele ga o tsena ya lo mo go yone ntwa yone ya ka Friday. Yeah. Before this fight the 12. Ke bone le 9 ke lo se le 3. Okay. Yeah. So how tama o libile ya lo go ya ka wena as an athlete wa ka gona gore ke eng se go tsala tsamantse o se dira botoka ya lo o mo di fighting tse di tlebeng dintsi di tla ya lo go mo dingwageng tse di tlang. Tota ke letsa go continue ke win hela ntse ya ka tse ke tshamekela. Ke tsa go ke strength ta ke movement. Yeah. So apart from movement hela ha motho a go ba ka nyetsang tare okay so tefo ke motho ntsenyana ke re ga te go na le bo orthodox go na le nyana tse dintsi go orthodox right-handed southpaw ke left-handed. Thank you. Motho a re go sentlentle tefo ke a go lwa le ene o ntse jana gore a fenye ke gore ba dirile yana o I describe hela ke go tlhaloganya le gore ke motho e leng gore ga ke tsela hele sepe ka boxing. The fake motho ro puncha move kana go ntse a se motho re tang go lwa le 2-2 le boxer a kra ana so go ra go dine sa ga ona power go tata ke alright nka describe the fakere he's a very intelligent boxer ka gore he can adjust in different situations so ha go motlhofo gore o ka betsa tefo that's why ke re lo kere naturally like it's go ira ke my boxer are strong they tend to be not very smart ka re ba beile mo bothateng and then motho itseng gore ene ha thata ka tefabu they tend to be very smart because mongwe le mongwe le bella ha le ngudi teng a ba ka capitalize gore ha ke thata and they become very smart on defensive ka re hana power. But motho ora le power ba tshabelwa ke ga ke bona o bongane na go pile o beile mo bothateng a ba ya go pile and then they get careless, make a lot of mistakes ba go pile yo itseng gore ha thata o lwa ya go morago a capitalize hela a gorasi so and that's why that is what happened Maloba go helong athlete dina le go itse gore ba khonang ba dirisa tsone di strengths tsa bona. Ya ka ro dirisa movement. Okay, tefo o ha tsama ntse le bile ya lo a professional boxing mono gae a utlhela gona gore ga rena ya lo di fight tse dintsi ya lo a kitse gore seo sa ma sentse se le affecta ka tselentseng jang ya lo le ba tshamki ba mono gae. If I remember well gona utlhela gona le only 1 or 2 fights mo ngwageng. Tota go like a ke lebella go professional boxing ya botswana tsanteng wana. Ke tsaka gompieno go botoka ga go tshwane le nako ne re simol so se nka se kopa ya yo go pa ba rotloetse go stop professional boxing is business ya tura hela bona ka bo yona yeah Mr. Bantla re belle gone gore ka dira eng re le ha tshela botswana go re go di sialo motshameko wa professional boxing ron tselo from point A to point B. Jaaka le re viditsana ke ngwe ya dilo tse le gore di ka re godisa TV mo di sportseng ka go harologana ke yone godisang sports since Monday re ntse re le kwano ke mileage o seng kana ka sepe and di sponsor di batla gone yalo ke sa le ba le Rockstar energy drink ke yone ne re yona re ipakanyetsa one motshamekong so re tlhoka exposure enti through the media and then ba rotloetse yalo le bone ba tshameki ba tswelle ba impressa ba super ba khatha mogedi kwa gae because a re ba temo ile gore ba tswana ba hella ba re ya ka footballong ba re ba lebella go moseja ha ba lebella mo gae same thing applies ka boxing ke nna ke bolela bote for tsama le go itekisa ka gore I've seen where a fighter performs very well aba rafolo ga mongwela wa bathana ba lebeletse boxing ba re takwa ka ta smolla ke nna e rola ke o ha 5,000 so it's up to the fighters themselves to make sure le bone ba trainer ka dinako tsotlhe ha ba performer they do their best gore ba khathe batho and that is one way le gore bone as individuals they can market themselves and then re le ka gore gape re ba rute di fighters ka personal branding bone ka bo bone
ba nne le di-followera tse dintsi mo Facebook kana social media ke dilo tse e le gore di a ba rekisa mme ga e le gore o ya boxer ga ona Facebook page ga ke ta go yena ke re ke mo kopela sponsor ra ba re bona gore tefo tsamayang mo social media product ya menke ona le page Yeah. Okay. Yeah, 200. Like one or so ne sanze di tsamaya bona bo 200 less than 1,000. So le ka ba bontsha gone gore di influencer kana ke di influencer gore ha ka bona tswa le 30,000 40,000 go motho for forex company ka motho ga se nna ke nako e lwa le nna challenge ga go ileng ona le 30 seconds wa go lwa ka gape next re se ne short tla ka go tshwane alright bond ga mpa lo lete fotla ke se ka se ke le bogele gore bile khone go tla ka mo swala tsela gompieno. Thank you. Alright, ke mo tsamantse re di digala ka temo selone he le la gompieno tsa metshameko ha me tla re di emisa gone until we meet again tomorrow na ke bitsa ke mena go se femo ke emi. At last, online shopping is now easy and more convenient with Botswana Post. Buy or shop anywhere in the world and ship to Botswana without a hassle. With over 60,000 leading stores to shop from, get your international items delivered at your doorstep by Botswana Post. Simply go to any online store, purchase your items and have them delivered to your unique global address. Then sit back and track the items from the store to your delivery point. Fast and affordable delivery. MyUniversalShop.com. Shop, ship and save. ka tsenyana wetso a re tsele thulaganya ga go ya marato ya Dumela Botswana Breakfast Show na kwa mesetseng thalo e re ke 20 tota kwata 8 so go ra re kana 15 minutes ke bua yalo le mebame motsoma tsukudu yalo ya kartla be bua ka young epilepsy Botswana tare halebe le gone gore ke tsamayalo ke tsana mo mogaleng ke bua yalo le the co-founder eleng Naledi Khan ba me tla ke se sebaka se ke go dumedisa this morning. Thank you so much, Resego. How are you doing? I'm so great. Yourself? I'm great, can't complain. Kandi mebala ya epilepsy ke mebala ife? Ke purple. This is purple. That's why ke khone go khabela epilepsy. Nyalo bona ke se green yana ke apere purple. I promise. Just know gore hela ke apere purple. Me re tsene hela mo gone re bua ka young epilepsy Botswana go ra re bua ka young epilepsy Botswana ra be re bua ka eng? Okay. Young epilepsy Botswana ke lone le kana le leng gore it was formed to raise awareness on the condition of epilepsy to sensitize the nation. It was formed in 2014 by Naledi Khan and Itabeleng in Shakashokwe. That is after Itabeleng was diagnosed with epilepsy. Epilepsy being the condition that affects the brain. And they had so many challenges. Ko skolo ngwana a ntshwa mo di sporting activities ga ntele ngwana o fiwa le go la gore anong a tswe mo skolong because ga gone go tswalla ka skolo ba go to thusa ba bangwe because a ke re ga ona le sejara you shake you fall and ba bana ba skolo ba tle ba simola ba tshoga ba screama be le gore ga tenya me gore ngwana a skana matsene skolo e mela halapeng. So after that frustration e ba le ma gore me gore so many people are uninformed about this. We might as well learn more about it and extend the knowledge to the rest of the nation. Yes. What's the mandate? Is it only to sensitize people or what? Yes, currently we are the objective is to raise the objective ke gone gore ke re rute batho ka bolwetse bone ba le bana being gone gore di gantsa re shattere di myth tsa bolwetse bone bo tseng gore di teng tse leng gore mo gona re ngwana be gote he's into drugs just because o le be gote ke di effects tsa drugs batho ba sa batla go amogela gore ke le bana kana ha gongwe e re ngwana a ntse jalo e be le gore wa mangwala le duele tse dintsi go te boloi ngwana o loilwe a le monnye ba se ba tloga accept hela gore keng ngwana o na le bana ba se mo isibunga keng ba gore go diagnosiwa. So that's how we started hela gore ke let us raise awareness on this condition re shattere di myth re stigma around it ka motho gona gore re ntse o ratana le motho e be le gore keng gona le gore a ithute go tshela le wena a ithute ditsela tsa gore re ga ona
na le di-attack go thusa jang and I be le kgantele go bega marapo wa go kana tlogela kantelele he tlanka kwa ndi nei ba ra go ita gore Wa ba tele so ntlhaloganya. se le gore ha ile gore no se itutileng ka bono khone mme re ga le go nana tla ke buele the co-founder utla Yes, yes. nna le wena re tla be re bua le ene tota Eh. ke dumela la ke ne go tlhalosetse re mo mogaleng ke tla ke na le na le dikhano e leng gore ene ke ene tota mmagwe tla ke tlhalosalo ke motsadi wa ngwana e leng gore o na le bone bolwetse jone jwa le bana kgotsa o na le bana yalo mme na le dikhano tla ke tse sebaka se ke go dumedisa this morning Ka go dumedisa ka ko le baretsi ka le dumedisa. ma ba me a dumedisa tlhe Ka o ntidimale. ke mora gone ke ra ana re o itima mmena le dikhane mme o ntse utlwa gore ke na le ene mo mogaleng mme le gale a re tsene hela mo gone mmena le dikhane hela kgotsa hela just for the interest ya motsone e leng gore o re lebile kwa lapeng o mo tlhalosetsela gore ha re bua ka le dikhane re bua ka mang le gone gore yang epilepsy o kopana kae le yone wena Rra. Nna ke bidiwa na le dikhane ke motsadi wa ngwana o tshelang ka bolwetse ba le bana. Ke kopana le yang epilepsy ha e tla reng ke ntse ke tsweletse mo tseleng yone ngwana a sena gona ke bolelwa gore ngwana a nong o tshela ka bolwetse. Ke be ke bona go nna le dikgwetlhonyana tse dintsi tse ne di ama botshelo ba gagwe ke bona gore in future ga ye go tshela sentle because e ka re batho ka bontsi ga ba tlhaloganye bolwetse. Ke be ke ha be ke nna le ena ha ba tla ntla ke rutile ene pele ka bolwetse. Luckily for me ne ke le motho nkileng ka nna mooki. So ne nkile ka kopana le bone pele. So ne ke na le dintlha tsa bolwetse. So be ke kgona go mma ha ba ke mara ke re ke mo ruta ka bone be ke mara ke re mme o tswelele o ithute boteng mo inthaneteng a ba tswelela nna ithute. So we came to a stage whereby ke re then we need to share with other people so that o kgone go tshela sentle in case I'm not available. O bo khona gore ba go tlhokomela. So we continued re be re register one mo kgatlhone re tota re simolola ka 2008 ha ngwana a simolola go diagnose then ile ka 2014 e be re na officially registered ke be re tsela e be simolola gone ho jaanong yana re khana go tsaya loeto le thapologile re khana go dira bo diwoko yana re ditse gore re khone go raise awareness re ditse ba bangwe ba ba tshelang ka bolwetse gore ba re join re tshwaretse le mmogo mme gona ha mmena le dikhana wena ha ona le ene ngwana o e leng gore o na le bana potso e ka nnang teng ke gona gore what were some of the challenges kgotsa dikgwetlho tse e leng gore ne e le gore o e tlo kopane le tsone e ne e le dife tse e leng gore yaanong re bona e le gore one mokgatlho ona wa yang epilepsy Botswana e kgona le gore be e le gore ya di addressa mme so sa ntlha hela kana ha ngwana teng wa o kgona gore a golagale ne nna gone gore nako le nako ha ngwana a wele ke seipeng ya le ko sekolong ko o tla ba ke itlhela di-injuries ya rofile tlhogo gore a sa nna sentle maoto a na le dipadi a sonyegile matsogo because gore a gore e rile ha wa e be ba mo sutela kana e rile ha ba bona gore wa go wa e be ba mo tlogela hela so e be nna tsone dikgwetso tse ne ke na le tsone e be nna gone gore gape ngwana ko sekolong a kgona gore a botsitse diwe madi a tiripi na ke duetse ke itse gore ngwana wa tiripi le gote ga ka tsamaya ka gore bona ga ba itse ka bolwetse jo ga gongwe kana bo affecta ke re ke bolwetse bo affectang brain so go nna le memerulo se ntsi le performance ya ngwana ko sekolong ya affectega so gradually dingwaga di ntse di tsamaya ke gantse a dropa hela di-grades tsa go di ya ko tlase ile ha go bala form 4 ke ha go bua mo sekolong so tsone dio tseo hela e be di nthuta gore go mo go tshwanetse gore go emela ka dinao tota mme yaanong gone yana ka gore setse e le gone gore o re tlhaloseditse ka yone yang epilepsy Botswana le ene ba me gone ka kwanong tse e le gone gore o ntse a tlhalosa ka yone o buile le ka di-challenge tse e leng gore diteng ke dumela gore motsadi o mongwe le ene o e leng gore o ka tswela gore ka se sebaka o re lebile o re reeditse le ene wa go itlhela gore some of these challenges either o na le tsone mo lapeng kgotsa a itse mongwe e leng gore o na le tsone kgang ke gore yaanong rona re le setšhaba ba e leng gore re tshela le bone batho ba e leng gore ba ntse yana le lona di-family tse e leng gore di na le batho ba e leng gore ba na le bana ke gore be e le gore ka tsenya letsogo ga kae gore be e le gore ra le thusa and to raise awareness ka lone le bana tota hela Motswana mongwe le mongwe ko gae hela o tshwanetse gore a ba itse ka bolwetse a ithutile ka bolwetse bo ke tsa gore malwetse a mongwe ke a itse gore a batho ko ditleliniking ba rutwa ka one ha o ya tleliniking maphakela go na le di-health talk be go rutwa ka bolwetse ka diabetes go rutwa ka blood pressure jaanong ne ke eletsa gore epilepsy le yone
le bana le lone le rutwe gongwe le gongwe motswana mongwe le mongwe a itse ka bolwetse bo ebile a itse gore ga ngwana ka diragalo kana motho a tshela le ene kana mongwe kana a tsamaya mo tseleng a ba bona motho a ole o ka mo thusa jang thuso ya potako ya ba nne ba itse gore le gore ba bitsa ba bongaka ga go rileng emma all right nyametlhe mena le dikhanne ke lebogela thata mme bile gape tla ke leboga gone gore be le gore o kgonna le gore le simolotse yona young epilepsy Botswana re go lebogile nna kwano thata gore o boregile sebaka se tsa gore re buele Batswana emma ha ke boela go wena ba me o ntse a bua e le motsadi we leng gore ngwana ga gona le bolwetse bone bo ba le bana mme bile ke a itse ya le gore as part of the initiative tse leng gore di teng le na le golf tournament e leng gore le one e teng yalo kgotsa re ka bua hela ka briefly hela ke batla gore so that re ne rena konyane e tellenyana gone gore bua briefly ka some of the initiatives tse leng gore di teng be re tsena on also the golf tournament e leng gore le beile pele. Yes, okay, as I've just said, we have a year plan e leng gore we try by all means to reach out to all even the rural areas, not only Gaborone or rather urban areas, because tota bile batho ba leng gore ba sokola thata ke ba kone go di rural areas thing ba tlhoka yone di medicines tse leng gore di ritibatsa di seizure attacks e be ba nna le gone gore keng ga ba itse gone ka bolwetse ke bone ba tshabelwang ke go ba amanya le dikgang tsa boloi so ra tsamaya re etsa di-awareness ke re tshwara tsone dikgotla meetings re a dikolong mo di-assembly re a go ba ruta ka di-seizure first aid e leng gore it's very important gore le wena o le ya ka ke na le wena mo student re se gore ntse re le on if I can have a seizure attack I don't know if how you're going to help me because oh nice so re ba ruta tsone di-tips tsone tse leng gore it's very important to every Motswana to know gore ka le khona gore motho a latlhagelwe ke botsholo santse re lemetse ambulance so it's very important gore be ba itse ra tsamaya le mo di office mo ra kokota batho we are getting a good reception to be honest we are really getting it a gona o peleng gore o tla gane kopa rona ga re tsena re tla go kopa mo di ministry so we have an annual paperwork e leng gore nna so local Grand Phamoka March which is a month of people awareness in the country so as we are coming to the end of our year plan, golf Purple Golf Day. We know before COVID, and we are bringing it back to our calendar and tell you what we are really getting a good reception out of it as we have been planning it. So it's going to be hosted at Stanbic Bank Gaborone Golf Club, where most of the golfers are CEOs or MDs, the private and corporate sectors. They're giving us a good reception on it. But by registered in large numbers, they've supported us. Companies have really supported us. Because the golfers in day-to-day basis. So they're not only going to have fun or rather make the business networking. We're extending it to also teaching them on epilepsy. Yes. Okay. What do I need to come there? Oh yes. Also. It's on Friday 27. This Friday. Stanbic Bank Gaborone Golf Club. The tee off is going to be at 12 and registration starts at 10:30. For individuals it's 450 and we have been selling also holes. That's sponsorships. I get the sponsorships that in companies we had the standard and premium. Standard was 5,000 and premium was 10,000. Let me say this also that we haven't been able to raise funds. Not that our mandate has just been to raise awareness. Only with this golf, we raise funds. So this will go a long way. Yes, and then it's going to end with a prize giving ceremony. Yes, once that's done, I get a 6. And then from there we the dignitaries expect to take part to come and support us on the day and media. Media
mme gona ha ba mena kwa rena setse re sile ka speed hela Twitter handles, Facebook go motho a ka ikgolang ya lona Oh, okay, yeah. Baka re tshwara ko Young Epilepsy Botswana in all the social media platforms, or rather call us at 77809766. Lo etokela rona rotlhe Batswana ke kopa thata le gore re le kopanne. Okay, thank you so much Pame. Thank you so much. We so ka re go gona ka pisana melene me ba me tla gone ka bokutlong a tsa gone ka go Young Epilepsy Botswana tlhalosalo ka the golf day e leng gore bana lone this coming Friday gone ka ko Stanbic Bank Gaborone Golf Club a tlhalosalo tota gore ga o simolla hela hale ka bo 12 gone ale so wena ga le gore Motswana gone o batla gone gore be le gore you support Young Epilepsy Botswana ke gone gore be le gore o tla gone ka go gore o tle go ikutlwa tse tsotlhe gore le wena e be le gore wa go anamisa molaetsa ona across all platforms e leng gore o ka kgona ka tsone tla re be gone fa ke go tsa LB re be tla go garela thulaganyo ya gago ya Dumela Botswana Breakfast Show mo tsatsing la boraro. So ka tsentseng ya thulaganyo ya gago ya marato ya Dumela Botswana Breakfast Show ke gona ka tla mokhutlo mo tsatsi lone la boraro ga go le a re simolalo ra tsamara go itshela mele bone ba B Thomas ya re ha re tswa gone fo e be le gone gore se fe mo ona tla gone ka kwanta tla go bua tsone tsa metshameko ya re khante ra tsamaya ditsela tsa rona re tlhola gore seemo sa pharakano se me ka tsentseng jang ya ka o itse re na re simola mo toropo go le Gaborone re teka Francis Town re go igarela jalo gone ka Komaung ena re kana kwa bosupa ra tsa khasa rena ya ntlha re tsa go channel 289 di khantsa teme ya Setswana mme morago mo ke sa tswa go bua jalo le me ba me motso matsukuru ya ka nne di bua jalo ka Young Epilepsy Botswana ba tlhalosalo ka the Stanbic Bank Gaborone Golf Club day e leng gore ba tla be le gore ba beile pele e le nngwe tsela ya gone gore be le gore they raise awareness towards Young Epilepsy Botswana. I had a wonderful conversation with our friends from the Botswana International University for Science and Technology, BUST. Patricia Makepe e le gore o tsile go bua le rona ka yone kgang ya gore they will be launching the Confucius Institute go sekolong sa bone go e leng gore o ka tla ha ile gore you are in the Phalape and Greater Phalape area o tla go ithuta puo ya se-China. Chinese, it is either Mandarin or Cantonese. It is your we go ithuta motho ha modimo le ena te re o tsena mo di business meeting gote our executives are from China. And by the way, I'm just looking at you on the big screen. You look good on TV, eh? Oh, thank you. Friday, we are giving away Choppies vouchers. All this throughout this week, between 6 and 8. For you to win that Choppies voucher. And my name is Leboa LB Moreng. Ritumela go tsoga le wena. Good morning. Yes. The Morning Show is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.